안녕하세요. 2025년 DCR 코리안 저널 디스커션 포럼을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 이제 파라에오틱 림프노드 다이섹션에 대해서 소노 이토 선생님 모시고 특별히 네 분의 스페셜 게스트를 모시고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 세션은 50분간 진행하지만 항상 저희가 조금 더 오래 진행을 했었고요. 영상은 녹화해서 유튜브에 게시됩니다. 질문은 한국어로 해주시고, 영어로 한 번 더 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 원하시면 영어로 통역을 해드리도록 하겠습니다. 패널리스트들은 한국어로 한번 질문을 하시고, 영어로 통역을 해주시고요. 답변도 마찬가지로 해주시면 감사하겠습니다. 영어 1어의 통역은 고니시 선생님께서 담당해 주시겠습니다. 이름은 가능한 영어로 사용해 주시면 저희가 찾기가 조금 쉬울 것 같고요. 참가자께서 질문이 있을 때에는 손들기 버튼을 눌러 주십시오. 손들기 버튼을 눌러 주셨을 때 바로 발언하실 수 있는 그 기회를 드리도록 하겠습니다. It's a webinar etiquette. So, 저희가 오늘 그 특별 손님으로 소노 이토 선생님 모셨고요. 이게 동경 치의학대학을 졸업하시고 동대학에서 이제 학위 받으셨습니다. 그리고 연관병원에서 계속 그 근무를 하시다가 2023년부터 동경 치의학대학에서 그 주니어 스태프로 활약을 하고 계십니다. 굉장히 액티브하게 그 퍼블리케이션 액티비티를 보이고 계신 분이십니다. 오늘 소노 이토 선생님께서 그 일저자로 참여하셨던 Long-term outcomes after surgical resection of para-aortic lymph node metastasis of colorectal cancer, multicenter retrospective study에 대해서 디스커션 하도록 하겠습니다. Dr. Sono Ito, I just introduced you to our Korean audience. Just say hello to our Korean audience briefly. Hi, nice to meet you. Thank you very much for inviting me to this discussion forum. I'm very honored to given this opportunity and join as a guest representing the study group. Thank you. Thank you so much. 그리고 저희가 오늘 굉장히 특별한 패널리스트를 모셨습니다. 일본어 통역을 위해서 쯔요시 선생님을 섭외를 했는데 굉장히 그 연구에 콜로렉탈 특히 림프노드 메타스타시스 연구에 굉장히 일가견이 있는 분이시고요. 그 민평소 교수님, 허정욱 교수님, 그 김영월 교수님 모두 이 파라이오틱 림프노드에 대해서 그 퍼블리케이션을 가지고 있는 분들이십니다. 그래서 굉장히 경험 많으시고 많은 생각을 하셨기 때문에 좋은 디스커션이 될 거라고 생각합니다. Jush, I just introduce you to our Korean audience. I introduce you are very good. You are master of the colorectal surgery and study of the para-aortic and including the other extra medullary extra anatomical lymph node metastasis from the colorectal cancer. I ask you to do some speech to our Korean audience. Yes, thank you for inviting me to this wonderful Korean forum. I was very looking forward to this meeting and looking forward to a great discussion. Thank you for inviting everyone. Thank you. 네, 민병소 교수님 간단히 인사 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 민병섭입니다. 굉장히 훌륭한 논문과 또 훌륭하신 교수님들과 함께 패널로서 참가하게 돼서 영광이고요. 오늘 또, 재밌는 포럼을 만들기 위해서 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 네, 허정욱 교수님 들어오셨습니다. 허정욱 교수님 간단히 인사 부탁드리겠습니다. 네, 잘 들리십니까? 아주 잘 들립니다. 네, 먼저 좀 늦게 들어와서 좀 죄송합니다. 이렇게 좀 의미 있는 이런 미팅에서 패널로 초대해 주셔가지고 너무 영광이고요. 오늘 주제가 참 재미있는 만큼 제가 지식이 그렇게 많지는 않지만 좋은 디스커션이 될 수 있게 노력하겠습니다. 네, 감사합니다. 아유, 겸손한 말씀 감사합니다. 그리고 다음 굉장히 스페셜한 게스트인데 지난번까지 그 트랜슬레이션 하시다가 이제 오늘 패널로 참석하신 김영일 선생님께서 참석하셨는데 김영일 선생님 인사해 주시겠어요? 네, 안녕하세요. 김영일입니다. 승진시켜 주셔서 감사드리고, 저는 그 경험이 아주 많지는 않지만, 논문은 한 편은 썼었는데, 그때 했던 생각들을 바탕으로 좋은 토론이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.
네, 인사 감사드립니다. Okay. We all say hello to our Korean audience. It's time I ask Dr. Sono Ito to present her studies briefly, around 5 or 6 minutes. Dr. Ito, Okay, are you ready to present your study? yes. Okay, I'll stop my showing. In Japan, para-aortic lymph node metastasis, PALNM, in colorectal cancer is classified as extra-regional, although Japanese guidelines recommend arterial resection for distant metastasis. It's a very weak recommendation for extra-regional lymph nodes, including PALNM. Systemic chemotherapy is performed if R0 is difficult to achieve. However, the criteria for PALMM surgery are unclear and uncontroversial. Some studies have reported that surgical resection may improve the prognosis of patients, especially those with metastasis confined to the renal vein or below. These reports are single or two-center retrospective studies, so this study aimed to clarify the prognosis after PALNM resection with multi-center retrospective study. This is one of the project studies of Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum, JSCCR, and 36 facilities participated in this study, including general hospitals, high-volume centers, and academic centers. This study included patients who underwent surgical resection for PALNM and were histologically diagnosed between 2010 and 2015. Main outcome measures were overall survival after PALNM resection and recurrence-free survival and recurrence patterns after arterial resection of PALNM. As a result of analysis, 133 patients were included, and of these, 96 patients underwent R0 resection. The primary tumor location was the right-sided colon at 10%, the left-sided colon at 32%, and the rectum at 59%. Regarding metastatic sites, 65% had B2 region metastases, 54% had B1 region metastases, and 4% had A region metastases. And 27% had other organ metastases, and 25% underwent preoperative chemotherapy, and 64% underwent postoperative chemotherapy. The 5-year OS rate was 41%, and median OS was 4.1 years in 133 patients. Cox regression analysis identified 4 independent prognostic factors for OS: pathological T4 stage, other organ metastases, synchronous metastasis, and 3 or more PALNMs. The 5-year RFS rate after R0 was 21.1%, and the median RFS was 1.2 years in 96 patients. 4 independent prognostic factors for RFS were identified: left side colon or rectal tumor, other organ metastases, hospital volume of less than 10 surgeries for PALNM, and 3 or more PALNMs. Regarding a recurrence pattern, para-aortic lymph node recurrence was the most common at 33%. In conclusion, 1 or 2 PALNM was a favorable prognostic factor for both OS and RFS. However, PALNMs were considered to be a systemic disease, and the significance of resection was limited. Okay, thank you. 예, 감사합니다. 지금 이제 제가, 논문을 약간 보여드리긴 했는데요. 결과, 목적이라든지 결과, 그리고 결론에 대해서 간단히 설명을 해주셨습니다. Okay, thank you for your presentation and brief summary, great summary. 그러면 저희가 토론을 시작하기 전에
저희가 보통 파라이오틱 림프노드 메타스타시스 그 수술 기준, 지금 연구 같은 경우는 다 믹스가 되어 있는데요. 수술 기준에 대해서 일단 먼저 여쭤보도록 하겠습니다. Okay, Juyoshi, I just start a discussion as heard. What is the indication of para-aortic lymph node dissection in Japan, Ah. usually? Okay. Is it a question to me or to Dr. Ito? To Dr. Dr. Ito. Ito, yes. Dr. Ito, right? Okay. Yes, right. Okay. So, 伊藤先生、まず、パラオルタリンパ節の、はい日本における適用について、まず最初、説明してください。はい。同時性転移に関しては、遠隔転移になりますので、基本、R0 切除が可能な症例のみで、切除が検討されるということになります。ガイドラインには、その具体的な切除の内容に関しては記載はありませんけれども、腎静脈以下においては、良好な予後が得られたという報告があるという記載がありますので、一つそれが基準になるかと考えています。で、ケモについては特に言及はないということですかね、事前のケモについては。そうですね、言及はないです。Okay, so Japanese guideline defines para-aortic lymph node as an extra-regional lymph node, beyond D3. So it's not routinely included in the area of dissection, but at the same time, Japanese guideline recommend R0 resection for single organ metastasis and also resectable metastasis, even for multivisceral. So para-aortic lymph node is among their kind of systemic metastasis. So if it is technically resectable, that means usually below renal vein, below the level of renal vein called infrarenal para-aortic lymph node metastasis. Basically, the guideline recommend resection, and they don't mention specifically on the need of a chemotherapy for this. 인프라레날에서 허용을 한다는 말씀이신데요. Juyoshi, how about infrarenal means saying for the left colic cancer, so rectal cancer, right? Actually, yes, mainly, but actually the myth is just technically speaking, above the renal vein, usually we do not really do a dissection. But let me double check. 伊藤先生、さっきのそのインフラリーナルは、左結腸では特にそうだと思うんですけど、右結腸でもインフラリーナルっていう解釈でよろしいですか？それとも右結腸からに関してはどうでしょうね。ガイドラインには、そこは具体的な記載はないんですけども、施設によっては、アパブリーナルベインを覚醒している施設は少数ですけども、あります。So guideline do not specifically recommend above or below infrarenal. It's a kind of common sense among the surgeons to focus on the infrarenal, especially for the left colon. But actually, That's right, yes, right. yeah, but for the right colon, actually, there's no specific rule for this. But Yes. may I? But your Japanese guideline actually recommends a resection if R0 resection is achievable, right? Yes. Okay, great. Thank you. 한국어로도 한번 하시랍니다, 선생님. 한국이요. 우리는 네, 가이드라인은 간단하게. 없죠. 네. As far as I know, there's no Korean consensus, Korean guideline for para-aortic node dissection at this moment. But I think it's almost similar to Japanese guideline for as far as I believe I know many Korean institutions perform para-aortic node dissection if it is considerable. It is considered to be completely resected. Then many surgeons will perform para-aortic node dissection. But recently, I think more and more surgeons are approaching through the multidisciplinary clinics.
So many combined modality like chemotherapy and radiation therapy are also, considered for making optimal treatment strategy for that metastasis, I think. May I ask this point to Dr. Ito? Okay, Ito 先生、文先生が今おっしゃったのは、化学療法、韓国も日本と同じようにパラオルタ切除が、進められてるんですけど、やはりもっとマルチディシプリナリにラディエーションとか化学療法を、加えることがほとんどだっていうんですね。アメリカと似てるんだと思います。その点、日本では、今現状はどうですか？パラオルタのその切除、いきなりやっぱ切除に行く施設が今でも多いのか、そういったマルチディシプリナリーの使い方っていうのはどうなんでしょと今回の論文のデータの収集時は、少なかったですけども、最近は化学療法を挟む、ことが多いように感じます。う？このデータの収集は何年から何年のデータですか？2000年から2015年になります。はい。So, okay, so this paper, the study は population い、was from, 2010年から2015年です。すみません。 the study population is from 2010 to 15. On this era, they did not really find a significant proportion of patient actually did not receive chemotherapy. But recently, as he mentioned, more and more patients are receiving chemotherapy before proceeding with the para-aortic lymph node, per Dr. Ito's comment in Japan. How about I just asked Dr. Tsuyoshi. Tsuyoshi, what do you think about the para-aortic lymph node dissection? I just wonder your opinion for the para-aortic lymph In node the dissection. US? No, your opinion, your personal opinion, opinion for the yes. yes, right? So actually, I am quite, I favor multidisciplinary approach. Since I was in, Ganken Hospital in Tokyo. So basically, when I find extra-regional, especially para-aortic lymph node metastasis, usually we give at least 3 to 6 months chemotherapy to find out the biology, and then if the patient still have resectable para-aortic lymph node dissection without progression, and that's the time point that we proceeded with the surgical resection. And mainly it was for left colon and the rectal rather than right colon. Actually, the right colon cancer was very rare to have such an isolated lymph node metastasis. So yeah, that was my experience. And also we looked at the data from MD Anderson quite recently, which is published in Annals of Surgical Oncology last year as well. But according to the US data, also majority, like 80% of the patient actually received preoperative chemotherapy or radiotherapy. So usually they give chemotherapy as well. Thank you. 제가, 네, 예, 네네네. 네, 이제 저자한테 질문을 좀 하고 싶은 게 있는데, 보통은 파라올틱 그 림프노드 디섹션의 롤을 보려면, 먼저 페이션트 인클루전 크라이테리아에서 그 이외에 디스턴트 메타, 뭐 렁이라든지 리버라든지 이렇게 메타스타시스가 있는 환자를 좀 제외를 해주고, 파라올틱 노드 다이섹션 메타스타시스만 있는 환자들을 좀 대상으로 이제 포커싱을 했으면 진정한 그 파라올틱 림프노드 디섹션의 롤을 우리가 알 수가 있잖아요. 근데 아마 제가 읽기로는 그 저자의 논문을 보면 그런 디스턴트 메타스타시스 환자를 다 인클루전을 했기 때문에 아마 서바이벌이 더 나쁜 거로 나온 이유 중에 하나가 되지 않느냐 이런 생각이 좀 들거든요. 그래서 이제 저희 기관에서도 몇 년 전에 이런 비슷한 주제를 퍼블리시한 적이 있는데 그때도 디스턴트 메타스타시스는 그러니까 파라올틱 노드 의심되는 거 이외에는 다 제외했거든요. 그래서 그거를 좀 물어보고 싶습니다. Dr. Ito, I am Jong-Ko from Samsung Medical Center. Congratulations, your great job. First of all, I think it is very difficult to correct many centers because of heterogeneous
inclusion criteria, heterogeneous surgical skill, but in your publications, you include para-aortic metastasis, also distant metastasis. For example, liver, lung metastasis. I think I I think you have to focus only para-aortic lymph node metastasis patients in your publication for the purpose of role of para-aortic lymph node metastasis. I think. What your opinion of this? My comment. 通訳しますか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。Yeah, she understand. 非常に重要な、ご指摘で、ただ今回は集めた症例をなるべく、症例少ない領域ですので、多くの症例を用いて解析をするという点から、他の臓器を含めた、他の臓器転移を含むような症例も、解析に入れて、いました。骨髄研究も今、プロジェクト研究の一部で進行中でして、そういったテーマも、今後出てくるかなとは思います。じゃあ今後、またその、ディスタントメッツのないパラアルタだけのデータもパブリッシュされてくる可能性があるということですね。そうですね。検討し得ると思います。はい。ありがとうございます。So she fully understands your point, and basically, so for her primary analysis of the entire cohort, she published the entire data, including the patient with other, distant metastasis. But actually, also other projects are ongoing using the same data. So likely on their sub-analysis, in the future, maybe they will publish another paper focusing on this cohort. But at this point, there's no data on that, focusing on para-aortic lymph node metastasis. 네, 앞으로 이제 그 포드 프로젝트에서 밝혀주신다고 얘기를 하셨습니다. 지금 대부분 이 세 기관에서 이제 아이솔레이티드 파라이티 림프노드 메타스타시스에 대한 그 논문을 다 내셨던 걸로 제가 알고 있고요. 민병수 교수님 굉장히 다각도로 이거를 또 분석해 주셨던 것도 논문을 알고 있습니다. 네, 대부분 이제 비슷비슷하게 나왔던 것이 이게 노드가 적고 R0 리섹션이 된다면 예후가 좋다. 그렇지 않다면 나쁘다. 근데 예후가 좋다는 게 한 40% 내외였고, 허정 교수님 논문에서는 리버랑 비슷하다 이렇게 얘기를 해주셨고, 안 좋은 경우는 한 10몇 %다 이렇게 얘기하면서 이제 MDT, 그러니까 멀티 디스플리너리 트리트먼트에 대한 중요성을 다 이제 강조를 하셨거든요. 약간 이제 지효 씨도 그렇게 얘기를 했었는데, 제가 이제 궁금한 거는 MDT라는 게 사실은 싱크로노스 메타스타시스나 메타크로노스 메타스타시스에 좀 다르게 적용이 될 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 싱크로노스의 경우에는 이게 MDT를 먼저 할 수 있을까 이런 생각이 들거든요. 근데 그런 경우에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금한데. Usually we are talking about the multidisciplinary treatment. They all also published their own data. But they also focus on stressed on the importance of multi MDT, disciplinary treatment. But however, I think it's have to be different according to it is synchronous or metachronous metastasis. If I will ask them their opinion on that, the role of MDT, whether it is synchronous or metastasis. I ask them to express their opinion first, then I will ask you, then Dr. Ito. Okay. So, 伊藤先生、基本的にはやはりこのパラオルタというのは MDT のそのロールっていうのは手学的治療の役割が大事だということで、特にシンクロナス、同時性のパラオルタと、その異時性のパラオルタで、例えば先生のご意見でも、そのペーパーにおいてでもいいんですけれど、そういった、ペーパーはあまり使ってないので、先生のご意見、あるいは今の日本の現状でいいと思うんですけど、化学療法、手術機能、特に術前治療とかのですね、使い方について何かご意見、あるいは最近の日本の傾向などありますでしょうか？
同時と維持性で使い方変わりますか？施設によって考え方も変わるかなとは思いますが、私の考えとしては、同時性転移はケモを入れた方がいいかなと考えています。維持性転移は、必ずしも必要ではないかもしれないですね。それはすでにもうその時点でアイソレイテッドでだいぶセレクションされてきたからってことですね。そうです。Okay, let me translate. Okay, so yeah, obviously the role of MDT is really important in treating para-aortic lymph node metastasis. And there's no guideline defined the use of neoadjuvant therapy for para-aortic lymph node metastasis in Japan. But recently, especially in some selected centers, they are more and more using neoadjuvant therapy. And in her opinion, especially in the simultaneous synchronous para-aortic lymph node metastasis, using chemotherapy would be more reasonable because we don't really know the biology. But for metachronous para-aortic lymph node metastasis, it's already isolated and quite a selected patient who survived for a while without any further distant meds. So she does not strongly feel that everyone should receive chemotherapy. That's her opinion. What's your opinion, Juicy? I think actually that's a really great point. And according to the data from MD Anderson, we also have much better overall survival in metachronous para-aortic lymph node metastasis compared to synchronous. So generally speaking, in the US, when we see, para-aortic lymph node enlargement metastasis, clinically speaking, then we give chemotherapy regardless of metachronous or synchronous in the US because, to see the biology. But especially the synchronous one has poorer biology, and definitely it makes sense to give some, duration, 3 to 6 months chemotherapy to see if this really is indicated for surgical resection. That's quite a reasonable approach in my opinion as well. 예. 그러면 김여일 교수님 저랑 같이 쓰긴 했지만 저희 림프노드 바이옵시에서 20% 정도가 네거티브인 걸로 나왔었거든요. 네네. 이런 면에서 이제 이런 것들까지 포함해서 MDT에 대한 의견을 좀 김여일 교수님께 먼저 청해 듣고 그다음 허정욱 교수님, 그다음 민병수 교수님께 청해 듣겠습니다. 예, 저희 기관에서 발표했던 결과들도 결국은 저희도 이제 리커한 환자들, 메타크로너스한 환자들에 대한 것들의 결과였고, 민병수 교수님 논문도 마찬가지였던 것 같은데, 그래서 아마 결과가 뭐 이번 발표해 주신 연구에 비해서는 좀 더 좋게 나왔다는 생각이 드는 거고요. 제가 궁금했던 거가, 저희 연구에서는 한 20% 환자에서 이제 수술을 했을 때, 리커가 안 나왔었거든요. 캔서가 안 나왔는데, 지금 여기 이 연구에서는 캔서가 조직학적으로 안 나온 환자들은 이제 제외를 했기 때문에 그 비율이 좀 물어보고 싶어요. 비율이 얼마나 되는지 혹시 알고 있는지 여쭤보는 이유가 그 환자들도 결국은 같은 인디케이션으로 수술을 했을 텐데, 뭐 CT나 MRI나 페트 영상에서 파라오틱 림프 노드가 전이가 의심이 되기 때문에 수술을 했을 텐데, 이런 환자들이 만약에 암이 안 나오면은 키모를 저희는 이제 파라오틱 림프 노드에 전이가 있으면 키모를 보통 하는 추세이기 때문에 그 환자들은 수술을 안 해가지고 암인지 모르는 상태였으면은 계속 키모를 받았을 거거든요. 20%의 환자들은 불필요한 키모를 계속 받았을 수도 있었기 때문에 이거에 대해서 어떻게 생각하는지 제가 여쭤보고 싶습니다. 잠깐 질문 넘어가기 전에 MDT에 대해서 먼저 허정욱 교수님하고 민병수 교수님 의견을 간단히 듣고 그다음에 질문해 주시는 걸로 그렇게 할게요. 네, 박인재 교수님이 맨 처음에 질문하신 내용은 메타크로노스 메타스타시스에 있는 경우는 당연히 MDT를 우리가 할 가능성이 많지만은 맨 처음에 이제 처음 외래온 환자들 싱크로너스 만약에 리버나 렁 메타스타시스랑 동반이 돼 있다고 보면 당연히 우리가 MDT를 보내겠지만은 콜론 캔서가 있는데
파라올틱 노드만 좀 의심된다. 이런 상황인 경우에는 MDT를 보낼지 아니면 본인이 그냥 결정할지 참 애매한 경우가 많잖아요. 그리고 실제로 김영일 교수님이 말씀해 주신 내용은 그거는 제 생각에는 현재 그 레디올로직 이밸리에이션의 애큐러시가 떨어지기 때문이 아닙니까? 결국은 림프노드의 포지티브를 패솔로지 포지티브를 우리가 레디올로직하게 미리 예측하는 게 100%가 안 되기 때문에 그건 당연한 결과가 아니겠다고 생각합니다. 그거를 수술 전에 무슨 레디올로지를 이용해서 100% 우리가 뭐 패솔로지까지 예측할 수 있다라는 거는 아직까지의 기술로는 거의 불가능한 상황이기 때문에 그 정도 림프노드의 정확도, 포지티브 정확도는 뭐 7, 80% 우리가 예상하는 대로 그러니까 그 정도의 리즈너블한 그 아산 데이터가 나온 것 같고요. 그리고 저희 기관은 그러니까 저는 그렇게 생각합니다. 이 이토의 논문도 결론은 파라올틱 노드 메타스타시스는 스테이지 4에 준한다. 그 준한 예후를 보인다. 그거는 당연히 동의가 되는데 만약에 싱크로너스 메타스타시스가 뭐 노드가 하나다. 아니면 뭐 한 두 개다 모여있다. 이러면은 당연히 우리가 리섹터블하고 판단하잖아요. 그렇지만 그런 판단 기준도 서전마다 그다음에 기관마다 다를 수가 있기 때문에 우리가 정말 데피니트한 인디케이션을 정말 우리가 찾으면 좋은데 찾기가 참 현재까지는 어렵지 않을까. 레디올로직 이밸리에이션의 그 에큐러시가 정확하게 발전되기 전까지는 어렵지 않을까 생각하고 그 다음에 아까 또 한 가지 또 그 닥터 쭈 씨가 얘기한 그 멘션한 레날 베인 하방에 저희도 마찬가지입니다. 레날 베인 상방에 있는 파라올틱 노드 메타스타시스인 경우는 좀 더 시스테믹 그 패턴을 어그레시브하게 보이는 경우가 많기 때문에 노드가 싱크로너스 있을 때 파라올틱 레날 베인 하방에 있는 포커스된 그런 파라올틱 메타스타시스인 경우에 우리가 이제 수술을 좀 더 페이버하고요. 그다음에 현재 저희 기관도 정말 그 리미티드 넘버의 작은 이런 그 노드가 아닌 경우에는 웬만하면 MDT를 다 보냅니다. 최근에는. 그리고 프리옵 티모를 먼저 레코멘드 하고요. 예, 그렇게 진행을 하고 있습니다. He's 예, talking, 이상입니다. he usually recommend to do MDT when, regardless, yes, MDT, except it's the very limited number of priority lymph node metastasis in synchronous pattern. 예. 민병수 교수님 어떠세요? 뭐 비슷한 것 같아요. Well, I agree that about the difference between synchronous and metachronous metastasis in terms of the different biology. I agree with Dr. Ito's idea. And my personal practice is more like Professor Konish's. I basically do preoperative chemotherapy, whether it is synchronous or metachronous, and to check the biology, because from my experience and also from our institution's data, we suffer from early recurrence at the very site of the resection, another para-aortic node metastasis after para-aortic node dissection. So we think there's a hidden biology there. So we prefer to perform preoperative chemotherapy to filter out those aggressive biologic behaviors. And one thing I'd like to comment is recently in our institution, the usage of the radiation therapy is increasing, especially for those patients with the metachronous para-aortic lymph node metastasis. After few cycles of the chemotherapy, if lymph nodes are confined to certain lesions, then we do multidisciplinary MDT clinics, and some of our patients refuse to receive another surgery. So those patients are submitted to receive the radiation therapy. And recently, the technology of the radiation therapy has advanced a lot. So, I oftentimes we observe the prognosis after radiation therapy is almost similar to a surgical resection.
Especially, I remember some Japanese researchers recently reported the long-term outcome after heavy ion, carbon ion radiation therapy for peritoneal dissection. I think, you know, I think nowadays radiation therapy and surgical therapy are maybe competing each other for the optimal strategy. Okay, we have to back to Young-il Kim. He has a little bit different opinion on that. Not different, is different questions from that. Yes, 아까, I 예. just asked in Korean a previous question, and I'm translating in English. Dr. Ito mentioned that in this study, cases where no histological metastasis found in the para-aortic lymph node was excluded. I was wondering if you know the number of the cases. I'm asking this question because in our center, almost nearly 20% of the patients are confirmed with no metastasis after surgery. So, but these patients can ironically benefit from this because without dissection, they would have received unnecessary chemotherapy for an indefinite amount of time. So, even though this study shows that it has minimal benefits of receiving surgery for para-aortic lymph nodes, do you think there is a diagnostic benefit from doing surgery on these patients? 大丈夫ですか？はい通訳はいりますか？大丈夫です。はい、どうぞ。日本語でどうぞ。はいと一部、今回の研究では、インクルージョンクライテリアに含めておりませんでしたので、組織学的に陰性であった症例は。なので、実際数はわかりませんけども、画像評価が十分に行われていて、で、患者に十分なインフォームドコンセントを行った上であれば、診断的な手術であっても許容されるのではないかというふうには考えています。So unfortunately, per the study protocol, they did not include the clinically positive all the lymph node, all the patient, but actually they collected only the patient with pathologically proven para-aortic lymph node metastasis. So they don't have a number, the patient who had the surgery and turned out to be negative in the final pathology, unfortunately. But at the same time, she mentioned that so it should be, informed to the patient that, para-aortic lymph node dissection could turn out to be negative in the final pathology. That is something, needs to be informed before surgery to the patient, because actually quite a significant proportion of the patient, especially after chemotherapy, right, could turn out to be negative in the final pathology. And I think I agree. Also, in my personal comment as well, your point is really important. I think actually many patients, actually in the MD Anderson, we have a significant, number of the patient under the treatment, forever with chemotherapy for what we call systemic lymph node metastasis, not on necessarily the para-aortic lymph node, but for example, mediastinal lymph node, etc. But actually, not everyone is receiving actually biopsy before chemotherapy. And actually, when we do surgery, ironically, it turned out to be all negative and turned out to be like, for example, some benign enlargement like sarcoidosis, for example. And so I think it's quite important to really, prove the positive lymph node before deciding this is a, systemic disease. Yeah, sometimes it's very confusing, and we don't really have good diagnostic tool to, distinguish the real positive patient versus negative, which really actually decides the patient future treatment. So your point is really important, I think. 네, 역시 바이옵시를 미리 하는 거 굉장히 중요한 포인트다라고 얘기를 해주셨고요. 이제 we are now open this topic to audience for discussion.
청중 중 질문하실 분이 있으시면 손을 들어주시면 감사하겠습니다. We have questions from audience. He asked us, is the other type of tumors such as testicular tumors, do you recommend prior to lymph node picking or systemic dissection? It means the other type of tumor. 伊藤先生、わかりますかね。そのリンパ節覚醒において、そのシステミックにちゃんと取ってくる系統的な覚醒をするべきなのか、もうノードピックアップみたいにそのポジティブなのだけ取ってくるのが良いのかということを質問ですね。日本での現状、あるいはそのペーパーでの定義等について教えてください。系統的に行っている施設が、特にハイボリュームセンターでは多いとは思うんですけども、そうですね。これは私の意見ではありますが、維持性の孤立性の転移などでは、化学療法の有無などにもよりますけども、ピックアップでも、治療し得る症例というのはあるのではないかとは考えております。Okay, so Dr. Ito mentioned in Japan, especially for in high volume centers, that participated in this study, generally speaking, they prefer to do systematic lymph node dissection rather than rather than picking up the single node or just a positive node. But at the same time, this is her personal opinion, not something like a guideline defined, but especially for metachronous and isolated lymph node, and when the patient receives neoadjuvant therapy and still there's quite a limited number of the lymph node, it may be allowed to do some more limited lymph node dissection rather than systematic, but that's her personal opinion. 예, 민병수 교수님 말씀해 주십시오. Thank you. That actually extends my question. Dr. Ito, in your article, you mentioned the surgical technique by dissection versus picking up. So how do you define dissection versus picking up? And Dr. Cornish also mentioned the systematic dissection. And is there any consensus or something like a guideline, Japanese guideline for systematic dissection for parotid node dissection? Because in Korea, we see many surgeons perform the parotid node dissection, but technically are really different. And my second question is, in your article, Dr. Ito, there was no survival difference between dissection and the picking up group. That actually, I think, gives good reason for a minimally invasive parotid node dissection as well. So I want to hear your opinion regarding that point as well. Thank you. 一つ目の質問ですけども、どのように、定義したかというところですが、研究期間中は会議が行われて、コンセンサス会議が半年に一度ほど行われていたんですけども、その中で、ある程度定義を定めた上で、各施設に、どの領域、A 領域と B1、B2 領域、どの領域を覚醒、またはピックアップ切除を行ったのかっていうのを、データ申告して登録していただいたというような形でした。ペーパーでは、どの領域を取ってきたっていうのを一応システミックと定義したんでしょうか。B2 だけ、最低でも B2、あるいは範囲を持って覚醒したっていうのを覚醒としています。リンパ節のみをピックアップで定義をしています。はい。インフラリーナルは A2 でした。B1 でしたっけ ?B1、B2 ですね。はい。Okay, so for your first question, so during this study, actually, they held periodical research meeting, including all the institutions, and then basically they periodically defined what is the systematic lymph node dissection
basically in the Japanese guideline, you can refer in a separate English edition, but we categorize the para-aortic area into like A2, B1, B2, and according to above and below renal vein. And basically, when they took the area rather than pick up of the node, that patient was defined as receiving a systematic lymph node dissection rather than pickup. So basically, they defined in each meeting as in this data. And for your second question, one moment. 二つ目の、質問についてはどうでしょうかね。はい。用語は変わりなかったという指摘ですけど、その先生のデータでは。まあ、いろいろな症例が、入ってますので、そういったことも、差が出なかったことに影響している可能性はあると思います。Okay, so she just mentioned that, when we did analysis in the entire cohort, just because, there are quite a heterogeneous population analyzed together, so it's a bit difficult to see, prognostic difference between who received the systematic versus cherry pick up lymph node dissection. Yeah. 네, 허정욱 교수님, 이제 저희가 중요한 질문 남아 있는 것 같습니다. 네네. 간단하게 하겠습니다. Dr. Ito, in your publication, the rate of pre-operative chemo is very low, 25%, right? Because you mentioned Japan surgeon had favor upon surgery without pre-op chemo, right? After this publication, Japan society changed any guideline, favor pre-op chemo, something like that? 今のところは、その研究結果を踏まえて、ガイドラインの変更はされてはいません。So currently, they didn't change any, a recommendation on the neoadjuvant chemotherapy in Japanese guideline. 네, Okay. 아직은 좀 갈 길이 남아 있는 것 같습니다. 김열 교수님, 뭐 추가로 질문하실 거 있으실까요? 간단한 거 하나 마지막으로 질문 드리면은, 네. 지금 프랙티스 체인지가 없다고 말씀하셨는데, 네. 그럼 요거를 이제 더 끌고 나와가지고, 다기관이시니까 RCT를 할 계획이 있으신 건지. So very short question. There's no practical clinical practice changed after this study, but do you have any plans for any RCTs because it's a multi-center group? 前向きな試験は処理数がかなり少ないので、現状は難しいかなとは考えてはいますが、今後そういった話も出るといいかなと思うんですけど、現状はありません。Okay. So she just commented that just because the study population is very limited in number, so it is extremely difficult to design any prospective study on this, selected patient population. But so currently they don't really plan that study. But and I fully agree on that point as well. Yeah. It's very difficult because we cannot see the benefit unless we really focus on the selected patients. So, yeah. We have a very long time to enroll the all patients for this study. That's why we cannot perform the RCTs. It's just the cohort study we have to. 네, 참석해 주셔서 모두 감사드립니다. 오늘 참석자 중에서는 의외로 또 질문이 없으신데 항상 질문을 많이 해주셨는데 좀 섭섭하기도 합니다. 예. 오케이, 저희가 다음 미팅은요. 5월 20일에 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘 모두 참석해 주셔서 감사드립니다. 주요 씨, very thankful for joining today. And Dr. Ito, thank you for your very excellent presentation and discussion on this very important topic. And 민병수 교수님, 허정욱 교수님, 김영일 교수님 굉장히 감사드립니다. 아주 굉장히 활기찬 너무너무 재밌는 토론이 되었던 것 같습니다. 다음 기회가 되면 조금 더 길게
모셨으면 하는 생각이 드네요. 네. Okay, Josh, I'll just say we have a long time. We need a long time to discuss more for this topic in deeply. Yeah. Okay. Thank you for joining us, and we can meet on May 20th, this time, 8 p.m. and 6 a.m. for you, and 8 p.m. for Dr. Ito. Okay, 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. 감사합니다. Bye bye. Thank you. 감사합니다. Bye.